81, again, please, any of our congregants, mute yourselves or do not talk while services are ongoing. Everyone in the room here is wonderful, but again, if you're Zooming from home or wherever, please do not be speaking right now during services. It's interrupting Nathan Yadagari. We continue, page 81. أرمي خضنا كدي لتاني مثل سمعتا وبايلي أدونا إلهيش بدل قوتي بني أدونا صدما صلاة شرفشي هايت مدا برو سمر لدونا يسدا ودل سوغت شاك كيرغا بابوي بسونو بسولام أدونا بسر قبولام نبات إلي أدونا بكم شمال شما دونای به هندینی و دونای های توزالی خفاقتم سپول مهولی پتات سعید چمخا لمنزی خاکبود بلوی دوم adonai Eloheinu olam udecha. Page 82, all those in mourning or observing a yard site, please join us for the mourner's Kaddish. יתגדל ויחדש שמרבה בעל מודי ברכיחותי ומנך מלכותי בהייכון במכון, בהיידחול בישראל בגלה בזמן גריב בימרו, אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולמלמיה, יתברך וישתבח ויתברך תרומה ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל, שמדלותשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תשבתה ונבתה דמירם בעלמה ויאמרו, אמן. יש אל מרבה משמיה והימולנו על כל עם ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ויאמרו אמן. We rise for Pesukei de Zimra with Baruch Shamar, page 83. ברוך שמר והיה עולם ברוך ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם זכר טוב לרעב, ברוך הילד וגיים לנצח, ברוך בודו ומציל, ברוך שמו. ברוך אדוני לכל אמר ברחמן, המולד בפעם משובר, ולשון לסדה ובדעת. בשיר דוד עבדך, נעלה לך אדוני אלינו בשבח ובזמרות, נגדל לך ונשבח ונפארך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו, יחיד האלוהים, מלך משובח בארץ שם הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשבח. You may be seated, page 96. ودلدو وهور همي كبر الوشوش شبيت ملوش الوصول صلاته ولكرمت ولكم وتشبيق لسلا أدوناي سباد ما مشكاتهم لسلا أدوناي سباد أشرادم بوتيه با أدوناي هشام لخيانينو بيوم غوينو وشهادة من خبر خنا لتخبر ما سلام نفشنا بكم رسول بين الكل ضتنيو يا سقدنا يا لينو كشر يا لينو راخ وانا الكل استخبر تدين لا نقول سبنا استخا أنا خدنا إلى خا ما نقول اسمك تملتين وشام شكا خلا أشام شدنا يلوها أشام شدنا يلوها ואני בסחבתתי גלי בבשעתך, אשר על אדוני כי גמר עלי. Page 96, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, חוט ילנו חסלה, אשרם שככה ולאשרם שאדוני אלוה. תהילה לדוד על מחייב מלך, וברכה שמך בכל עמדו ובעת, וכל יום הברכה כבודו שמך לעולם ועד. וכל יום הברכה וכבודו שמך לעולם ועד. אדוני כל עולם שם לפרשת וקדוש וקדוש. תולד הרב שמע שיחה ותגרך תחת שלפינו, ואתה נותן לו את המכלם פיתו ותהיה יותר לכל מסלול רצון.
صديق أدوناي بكل روح واسد بكل مرض قرب أدوناي لكل غراب لكل شروع يقرب بمت لسوني راب يا سبت شباب شويشة شمر أدوناي تكدر برار وشام يشميت تيلا أدوناي يدبر في بركة بسات شمت شال والله ميت ونن برخمة أبد الله هللويا. We continue page 100. Page 100. هللويا شيرنا شيردا شتيلا تبقلكم السلام يهو شمو كراتو سرقم شميدو لا صدلك مقولي مرتو لبيم لا صملك بزلم كالكل برزل لا صدوه مشمت كتو فدرو كله سيدا هللويا 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 بغوتشا هللويا هللويا بغيه وزو هللويا بجبرتا هللويا كتاب جدالا هللويا بتخا شفار هللويا بنبل بكينو هللويا بتوخمان هللويا بمني بوزا هللويا بسلسلة شاما هللويا بسلسلة روح كل نشمات هللويا هللويا كل نشمات هللويا هللويا برخدنا العالم من برخدنا مسيو شكر الله هللويا برخدنا إلهيم وإسرائيل سنفراد لمدى برخشم كبدا لعالم وملك بتقول كارس Amen. We rise, top of page 101. وبارك داوود تدنا لنكوال بأمر داوود بركة أدنا إله إسرائيل ونمولا مدولا لخادنا جنولا وجبرا وتمرد مناسيا موت كي كل بشمع مارس لخادنا املاخا مشال وقبر لروش وشرك عبد بالبنق وطام وشال بكل بيدخل قوة كبورا بيخلق الزاغ لكل متى إلهينو مديما نحن له معلم الشم تفيرتك متعودنا لبدك وكما سلوك الله بسرور بنيك قرأت إيمون وقرأت أستطرق وقتين بالمسرين بكل سمرت منه كي يداني وكل زريم تاسنخ الشم كيوم الزيب ويام بغات لبني بيوبرخو بتوخ يام يباشا فدوخم شطاب جمون بين بماي مزيرين ويوشادوناي بيوم هود إسرائيل مياد مصرايم وير إسرائيل اد مصرايم ادل صفات هيام وير إسرائيل تجدل عشر صدناي بمصرايم برام أدوناي بيمين بدوناي وبموشي عبدو از يشير موشي بن إسرائيل تشير عزد لدوناي بيمرو لمور أشير لدوناي كي غاوغا سوسفريخ بورما بيام میخوام خوابالی مدانای میکم خاندان بودش نوان
בשורות, תהילו וסדר וחשן לכונת ונכללים אשר בקריאה עוד יבור מחדונה יד יבור כל הטבת וחזך מקום לשבתך אדוני מקדש אדוני כוננו ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד כי לאדוני מלכו ושוגעים בעולם נפסל ועשה והיה לאדוני מלכו והיה אדוני למלך הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated at the top of 104, Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives praises you. תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח בשר תרומה ותנוחה זורקן מלך תמיד מעולם ועד עולם אתה אל ברכן לנו מלך כהן ומושיע פודם אשר מרחם וכל צרה ושרה אל לנו מלך אלתה אלוהי ראשנו ואורנו בלבריות אדון אלוהות אדון אבראות ואדון במסדך הרעים ואדוני לא יענו ולא ישן ולא ישנים ולא נסלח ונסלח לנו בפרעים וזכרני כמודים לך לברך אנחנו מודים ואילו פעם בשם לכולם אדוני אלוהינו לאבותינו ולכל לעשינו ולטובות שעשתנו ולתנו מסלק באדוני אלינו בדבדים פדיתנו ברוך ומשל רחמנו בדבר בליתנו ברחמנו נביאים פנים ענין וזרנה עמך ולא זרנה עמך ותשרך אדוני אלוהינו לנעשה על כן אבונים שבגתה בנו ברוך ושלום ושמרתנו ורפאנו אברהם כנו ורפאנו לכל וכל נפשך ולכל וסב לכל וכל נעימת וכנראה ממנו מיתבלות חנכו ולכו והשם ולכותנו ארץ נהלת ונשפך לפניך ושמך כמל לדוד ברך שנפשי את אדוני וכל בית שמות We pause for a moment in the middle of page 105. I want to thank Nathan Yadagari very much. Nice to have you back up there leading the first part, the preliminary part of services. I'd like to now, before we segue or begin the Shacharit, the official part of the morning service, I'd like to invite up our Bechora Habat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, Kira Baker, along with her parents, Benjamin and Janine, to present her with her very first talit, her Bat Mitzvah talit. And this is from, actually, it's not a new talit. This is a talit from your grandfather, is that correct? Wow, so very, very special, actually. He wore it at his bar mitzvah. Wow, so it has history here. This, as we would say in Yiddish, says yichus. This has real lineage and real heritage. As we would say in Hebrew, l'dor v'ador, from generation to generation. So I'm going to ask your parents to each take an edge, and it's written on the collar, but it's also, you have it down here. If you could say nice and loud the blessing over the talit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehitatef b'tzitzit. Beautiful. Amen. Perfect. Oh, fantastic. And this talit, of course, we're proud of your grandfather's memory. And the tzitzit, what's that? Yes. Yes, he's here, but in his memory and his viewing, right, it probably doesn't quite fit him anymore. I think so, you're right. That's what I meant. You're right. I don't have the calendar. The most here. important parts of this is the ritual fringes on each corner, reminding you of the connection to God, Torah, and the Jewish I need to know the date. So that's the first of many blessings you'll recite this morning, and I'm going to ask you to take a seat on the other side of the sanctuary with my colleague, Cantor Yossi Caravani, as we now officially begin the Shacharit of the morning service, middle of page 105 with Shochen Ad. Shochen Ad Maharom v'kadosh shemoho. Shochen Ad Maharom v'kadosh shemoho.
לפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמחלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות לה, לשבח, לפאר ולומר בהדר, לברך לה ולקלס על כל דברי שירו ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך. We rise, top of 106. השתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מן הגדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. ייקדש ויקדש שמי רבה. Amen. בעמד דברה קרצי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעולמם. ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצרו ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated, middle of page 107. אין כרכך אדוני בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בדרך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת דבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באמה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחון, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לראש השבת מכל המעשים. Continue, top of 109. תתברך משה נשום מעשדך, אבל מונו שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגאון בורא קדושי. וברכנו משבחנו מפארים ומעריצינו מקדישינו ממליכין את שם המלך הגדול בגיבור נורא קדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה בנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים בירה קדוש קדוש קדוש
אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, ופנים חיות הקודש. ברעש גורמת עשינו מהצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמות תיתנו. אור חדש על ציון תהי ונזכה כולנו מרע לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. להודות לך בבית שמך, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אחד, שתיים, שלוש. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Arushim Kivur, Malchutav Le'olam Va'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, V'chol levavcha, U'v'chol nafshecha, U'v'chol me'odecha, V'chayu hadvarim ha'ele, Asher Anochi mitzavecha, Hayom al levavecha, V'shinantam levanecha, V'dibarta bam, V'shivtecha bevetecha, U'lechtecha v'derech, U'shokbecha, U'vkumecha, U'kshartam le'ot al yadecha, V'chayu letotafot bein einecha, U'ktavtam al mezuzot beitecha, U'visharecha. וים שמות לשמוע מצוותיו שאנכם צווה אתכם היום. למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם מדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן. לדור ודור כמקם חסון החול מלכותו ואמונתו לעד קיים בית ודבריו חיים וקיימים. פודינו מצילם עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם. תהילות אלוהים ברוך ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כל עמודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך נעמך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise for the Amidah, page 100. People looking for the Sidurim. Oh, page 115B. If you're looking for a Siddur, they're all available in the back where Dr. Jeffrey Gross is right now at what he would call the crash cart. It's the
blue prayer book, and the red prayer book, which we're going to use in a little while, has the Torah reading in it. But the small blue prayer book has the service. Sorry if that wasn't clear before. We're beginning now part of the service known as the Amidah, or the standing portion of the service, which is good because you're all standing. So facing straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, where the Torahs are kept, and of course, most importantly, eastward towards Jerusalem. We begin the standing portion of the service together, led by Kenta Caravani, with some assist from Kira Baker, page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהן, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים, מחיה צומח נופלים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בלי ברור, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, בקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני מלוך כל הארץ כבודו. אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לו מצרפים, לעומתם ברוך יאמרו. במקומך מכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור, כדבר אמור בשירי עוזך, על דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, דוב אדוני גלגות לך ולנצח נצחים, קדושך נקדיש, בשבחך נמפינו משלום את כל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue to daven silently in the Hebrew and English through page 120.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 138, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שם רבה. בכל מה דברי קירותם ומחמוכתיהם חייכון ובכל מחד לכל בית ישראל בעגל הזמן קרב ואמרו אמן יהי שמי May Rabba Mivora, לעולם. Leolam Leomai, Yitbarach, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי די קודשה. נעלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמא ואמרו יתקבץ לוטון ובאותון כל ישראל קדם ובון וישמע ואמרו Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים הנאמר כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום to the microphone הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן יעשה שלום Hey, יעשה שלום hey, שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום hey, יעשה שלום hey. שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Page 139, Seder Kriyat HaTorah, the service opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll, page 139. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך. לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון עוד דבר בירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן לעמו ישראל בקדושתו Arish, I'm in a... We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139, until the sixth line from the top of page 140. באנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבחן באנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבחן יהרבה קודמה ותפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלין וליבו וכל עמו ישראל לטהבול חיים ולשלם אמן. We take the Torah from the Ark of Torahs in this case, and they are passed l'dor v'dor from generation to generation, from the grandparents to the parents to Sydney and then to Kiara herself. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו, פינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה,
כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. שמע ישראל. Echad Eloheinu, Gadol Adoninu, Kadosh Shema. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש. We turn around please, face into the ark and we bow together. גדול Adonai Iti, Mema Shema Yachda. Follow me. אדוני הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, והאור, כי קדוש אדוני אלוהינו, תורה, 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 ציווה לנו משה, תורה, 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 ציווה לנו משה, תורה, 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 ציווה לנו משה. Take a seat. Oh, not this, not this, not this. No. This one. This one. You may be seated. You may also have noticed we took out two choras this morning, which is something we only do a handful of times a year. We do it on Rosh Chodesh, the new Jewish month. It's not Rosh Chodesh. We do it on Hanukkah and Sukkot and Pesach. It is not any of those festivals, but it is one of the 4 special Shabbatot that precedes Pesach. This is known as Shabbat Parah, or the Sabbath of the cow. That's literally how it translates. And from the first Parsha, which is on the Duchan, which is on our lectern now, we're going to read the Parshat HaShavua, or the Torah reading for the week. It comes from the book of Leviticus. And in your large red books, your Eitz Chaim Chumashim, it can be found page 636. Page 636, chapter 11, beginning verse 1. We're about halfway through the Torah right now, chronologically and scroll-wise. It's from the book of Leviticus, and it talks about the inauguration of the priesthood and some tragic circumstances that befell Aaron's 2 sons, Nadav and Avihu. But because Kira's going to talk about that in her sermon, I'm not going to go into too much detail. From the second Torah, which is going to be read as the Maftir, the additional Torah reading, it's from the book of Numbers, chapters 19, verses 1 through 22, and it talks about the red heifer, the ashes of the red heifer, which were used for cleansing purposes in biblical times. If someone came defiled by contact with a corpse, they couldn't offer up the Paschal offering for Pesach. So they had to be reminded about this as Pesach was approaching. In our case, it's 3 weeks away, and you needed to cleanse yourself physically as well as spiritually if you're going to offer up sacrifices. Today, of course, we don't offer sacrifices on Pesach or any other time of the year, thankfully, but we still keep that extra Torah reading in recognition and remembrance of that. Again, page 636, chapter 11, verse 1. Taking this first Aliyah are Kira's maternal grandparents, who the grandfather also happens to be a Kohen, so he's taken the Kohen Aliyah. Kohen, okay. 1 second.
ואתם אתם מדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Now time to say the blessing. Baruch et Adonai Hambarak. Baruch Adonai Hambarak Leolam Vaed. Baruch Adonai Hambarak Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baka banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hotara. אמן. ודבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, תמהו לכם, ואת השפן, כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס, תמהו לכם, ואת הארנבת, כי מעלת גרה היא, ופרסה לא יפריסה, טמאה היא לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא ייגר תמהו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו טמאים הם לכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I want to ask, is there a Levi or a Bat Levi in the house? A Levi, someone who's a Levi or Bat Levi? If that's not the case, then her grandparents will take this Aliyah as well, because as a Kohen, they're part of the tribe of Levi. The Aliyah is so nice, you take it twice. But chanting this Aliyah will be Kira's older sister, Sydney Baker, who's going to actually be the Torah reader for this Aliyah. And we continue page 638, chapter 11, verse 9. We're reading about the laws of kashrut, the animals that are permitted to eat and the animals that are forbidden to eat. Okay, hit there. 1 second, don't start. 1 second, okay. For the blessing. Together, yeah. Okay. Baruch et Adonai Hambarak. You have to read. Baruch Adonai Hambarak le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baka banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Good job. Amen. Et zeh tohelu mikol asher b'mayim kol asher lo senapir v'kaskeset b'mayim bayamim uvonechalim otam tohelu v'chol asher ein lo senapir v'kaskeset Bayamim uvanehalim mikol sheret hamayim umihol nefesh ha'aya asher bamayim sheket him lahem v'sheket yiyu lahem mebaser ram lo tohelu ve'et nevlatam teshakitzu kol asher ein lo nefesh Tenapir v'kaskeset b'mayim sheketim lahem. Good job. Good job. I'm proud of you. Very proud. Say the blessing. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Good job. You can go now, guys.
Taking this third aliyah, customarily reserved for congregant, is Paul Sohayak, who's celebrating his birthday today. I won't ask him which one, but I'm sure it's a very happy birthday, and we're always happy to have him here. Yes, I know. אדוני עמכם. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ותאלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקצהם, את הנשר ואת הפרס ואת האוזנייה ואת הדאה ואת היה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידה, והנפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We need to sing a special song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Paulie. Happy birthday to you. Thank you. Yeah, let's hear a little Kale. Tabalo, tabalo, tabalolo, meborak, 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 tabalo, 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 tabalolo, meborak, meborak, meborak. Okay, one day I'm gonna be Persian. Well, you're Israeli, so how about Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. One second, give it The Torah reading continues on page 639, chapter 11, verse 20. We just read about the Avraham, David, Ben Chaim, ואת יוחנה בת חנה באשה. Okay, take your corner of your talit. Go, touch your Torah here. Okay, and then said the first line. Baruch hu Adonai hamvarach. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch atah hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Hold the Torah. Hold it, yes. אמן. כל שארץ העוף ההולך על ארבע שקצו לכם, אך את זה לא תאכלו מכל שארץ העור ההולך על ארבע, אשר לא כרעי ממעל לרגליו, לנטר בהם על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הערבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו, בכל שרץ העוף אשר לו 4 רגליים, שקץ הוא לכם, ולאלה תטמאוהו. כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Good job. Good job. Thank you. Mazel tov. You stay one more aliyah. Shakoach. Shmuel Meir. Ben Gershon, you're welcome. יטמע עד הערב. כל המצבים.
Baruchu et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Varach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bacha Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. כל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה ושסה איננה שוסעת בגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנוגע בהם יטמע וכל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב והנושא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam L'tah B'tolcheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. The Turing continues page 640, verse 29, in the Hebrew or the English. יעמדו. כן. Chaya Esther. Okay, say the blessing. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Hold the Torah here. Not go so far away. They don't want to crowd you. Nah, it's okay. Okay. אמן, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למינהו והנקה והכוח והלטה והחומת והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ או בגד אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא בטמא עד הערב וטהר. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. The Turing continues page 641, verse 33. Taking this aliyah is Cindy Baker, Kira's older sister, and it seems like just yesterday it was her bat mitzvah. Your Hebrew name. Paziachaya. Second. And she's sixth aliyah. Korkeli Cheres. Korkeli Cheres. Okay, say the blessing. You know that, yes? Baruch et Adonai. Go. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Hold the Torah here. You want to read again? No, next time. אמן, וכל כריך אלש אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשברו, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע, תנור וחיריים יוטץ טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע, אשר יזרע טהור הוא, וכי ייתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And taking the seventh Aliyah, it's the final Aliyah from this Torah scroll. Our Kira's proud parents, Ben and Janine. The Torah reading can be found page 641, verse 39 in the Hebrew or the English. Okay. Take your corner of your talit. Touch and kiss you. Touch, kiss. Say the first line. Baruch et Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Borach Olam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hold it over here. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא הערב, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב, וכל אשר את השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, לכל אשר את השורץ על הארץ לא תאכלו, כי שקץ הם, אל תשקצו את נפשותיכם, בכל אשר את השורץ ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם, בהתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר עץ הרומס על הארץ, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף לכל נפש החיה, הרומסת במים, וכל נפש השורצת על הארץ להבדיל, בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaya olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Kira, you have to work today, you know. So stand up. Why are you sitting there like that? Achashverosh. Okay. Chatzi Kaddish. Go. Close to the microphone. Yitgada. 1, 2, 3. Yikadol v'yitkadash Shemei Rabba Amen. Ve'alma zibra kirutei Ve'amlich mahutei V'chayechon ov yomechon V'chayedechon bet Yisrael Ba'agala Ubizman kaharib V'imenu Amen. Yehei Shemei Rabba Mevorah Le'olam olam me'omaya Yitbara v'yishtaba v'yitpa'ar v'yitroman v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yithalal Shemei dekusha Brechu le'ela minko birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Ta'amira ve'olma V'imeru Amen. I'm going to recite a Misha Berach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, you could come forward and you could whisper the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. If you're joining us over streaming or Zoom, you could say the name aloud where you are. It doesn't matter if the person's Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and hopeful recovery. Misha Berach, Avatim Raham Yitzchak, V'Yakov, S'karech, V'Eliyahu, Yivarech, Yipir, Kolhim, Kol, Tov, Et, Elazar ben Rachel, Gila bat Heshmat, Marmar bat Sara, Elisheva bat Neta. Elisheva bat Neta, Nosrat bat Nozanit, Stacy Abrams.
V'chol Megillah HaKadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Rachamim Alehem Al-Sakhanam Mertal Min Shach Merfush Min Shemaim Refut HaNefesh Refut HaGuf B'Tosh Rachel Yisrael Shabbat Zivakro For Karlovo Hashem Aglav Zman Kavi V'Nomar Amen. Please remain standing as we say a special Mishaberach, a prayer of well-being for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the Armed Forces of the United States of America. And let's also keep in the back of our mind the brave men and women defending themselves in their homeland in the Ukraine. Please repeat after me. Mishaberach Avotenu Do you have a favorite color? Don't say blue. Avraham, Yitzchak veYaakov, Yevarech et Chayalei Tzva Hagana leYisrael, Mishaberach Avotenu Avraham יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, עומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול לבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד עבור עבר ביבשה באוויר ובים, כי תן אדוני אלוהינו הטובנו הקמים הנגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בעת ירושה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, אם אוהב אתכם וישאר אתכם ולומר אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, ונאמר אמן. And please remain standing as the first Sefer Torah is lifted and tied. Katrina Bill? Bat Gershon? That's me, Gershona Micha. Gershona Michaela? Benjamin? Benjamin? We're pleased and honored to have up a friend to this congregation, to me personally, Dr. Jeffrey Gross, and his daughter Katie, who had her bat mitzvah. It seems like it was just yesterday, but as well. But I love learning with her and her older sister Sini. Great family. What's your Hebrew name? Yaakov Ben, your father? Yehuda. Yehuda, okay. Yaakov and Yehuda, okay. Take the Torah, lift it up. Make a circle. Go around. Circle, 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 circle. Good. Now take a seat here. Take a seat. You may be seated. As I mentioned, this is a double Torah reading from the second Torah scroll. We're reading from the book of Numbers, chapter 19, verses 1 through 22. And that can be found in the red Eitz Chaim Chumashim, beginning page 880. 880, it concerns the ritual of the red heifer. This was a sacred cow, a holy cow, if you will. It was probably the para adumah, is how it's termed in Hebrew. It was probably an earth-colored cow. They were considered holy, and their ashes were used to purify a person if they came in contact with a dead body, a corpse, whether it was human or animal, because if they came in contact with one, they were considered ritually defiled, which meant they couldn't take part in the sacrifices, which were offered in sacrificial times. When they were traveling the sanctuary, traveling in the desert with the sanctuary, or when they had the temple in Jerusalem. And you have to remember, specifically for Pesach, one thing that was always offered up was the Paschal lamb at evening. Today we don't offer sacrifices, so in a way we're all in a state of ritual impurity. But we read this as a reminder about the necessary preparations that we need to start to embark on for Pesach. And chanting this Torah reading is Kira Baker. Gershon Benjamin. Okay.
תמות, 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 כלת בת מצווה. קטריאלה בלה בת גרשונה ובנימין, מפטיר בכבוד. Baruch Adonai Hamburah. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamburah le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. This way. Vayidaber Adonai el Moshe ve'el Acharon lemor. Zo hukat haTorah asher tziva Adonai lemor daber el bnei Yisrael v'yiku elecha hara aduma temima asher ein ba mu asher lo ala alecha ol Untatem ota el Azar hakohin vechutzi ota el michutz lamachane v'shachat ota lefanav v'lakach el Azar hakohin midama be'etzba'o v'chizah el nochach Pinei ochel moed midama sheva pe'amim v'saraf et chapara le'inav et ora ve'et bisara ve'et dama al pirsha yisrof v'lakach hakuchein eitz erez ve'ezov ushni tola'at v'hishli el toch tzirefat hapara V'hibez b'gadav hakohein v'rachat b'saro b'mayim v'ahar yavo el hamachane v'tameh hakohein al ha'arev v'hasorif ota yechabiz b'gadav b'mayim v'rachat b'saro b'mayim v'tameh al ha'arev. Good job. Baruch atah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. It's my pleasure at this time to recite a Misha Berach, a prayer of well-being for Kira on her publicly becoming a bat mitzvah this morning in front of friends and family. I'll do it first in Hebrew and then in English. Misha Berach Neheinu HaMitalkia Kos Gerchel V'Leyahu Vorech et Katriela Bea Bat Gershona Michael Binyamin Gedalia Shegilim Mitzvot V'Alta Likvod HaMakom Likvod HaTorah Likvod HaShabbat HaKadosh Baruch Hu Merehu V'Yachayeha V'Yichanon Et Liba L'Yil Shlema Midunai L'Heha L'Go B'Torah L'Chad B'Jachav Mishmor B'Tzvotav B'Shlach B'Chav B'Chatzachav B'Chol Masei Yadeha Yirtzon Shosku Horeha L'Gadla L'Torah L'Chupa L'Masim Tovim V'Imsachlen V'Sechel Tov B'Nei Elohim V'Adam V'Nomar Amen. I'd like to ask everyone to please rise as the second Sefer Torah, the second Torah scroll, is lifted and rolled. See you. Yehoshua ben Yosef. And Rona by this time. You know what to do. Yes? Yes. Lift it up. Open it. Open a little bit. Make a circle. Top one. Circle. And sit down. You may be seated.
The Haftarah, or the reading from the book of prophets this morning, is a special one. The regular one that we would read with this parsha is preempted, because as I mentioned, it's the Sabbath of the cow, Shabbat Parah. So the introduction can be found on page 1286. In your red, it's Chaim Chumashim 1286, 1286. It comes from the prophet Yechezkel. That's Ezekiel chapter 36, verses 16 through 36. If you're following at home with a different edition, it's Ezekiel chapter 36, verses 16 through 36. And chanting the Haftarah for us this morning, it's our tradition to always have the Bachora Habat Mitzvah, the Bat Mitzvah girl, be the Maftira. So chanting the Haftarah for us this morning is, of course, Kira Baker. And she's going to come forward now. And I know everyone has candy that was passed out. Hold on to it. Don't make too much noise. Don't eat it. When she's finished, and when you get the instruction, the signal from the cantor, at that point, we lovingly toss the candy at Kiara. The operative word being toss. We don't whip it. We don't hurl it. We don't throw it at close range. We're not trying to peg her. We're trying to shower her with good fortune in her years ahead. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratav v'divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai haboher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet b'tzedek. Vayhi dvar Adonai Elai lemor ben Adam vei Yisrael Yoshevim Admatam Vaytameu Ota Bedarkam Uva Alilotam Ketum At Hanida Hayata Darkam Lefanai Va'eshpo Hamati Aleichem Al Chadam Asher Shafichu Al Haaretz Uvgilulehem Timeuha Va'afit Otam Vagoyim Vayizaru Va'aratot Kedarkam Ve'ha'alilotam Shifatim Vayavo El Hagoyim Asher Ba'a Usham Vayhalelu Et Shem Kochi Be'emor Lachem Amadonai Ele Ume'artzo Yatzau Va'echmo Al Shem Kochi Asher Hileluhu Beit Israel Bagoyim Asher Ba'u Shama Lachem Emor Levei Israel Ko Amar Adonai Elohim Lo Lema'anechem Ani Oseh Beit Israel Ki Im L'Shem Kochi Asher Hilaltem Bagoyim Asher Batem Sham V'Kidashti Et Shemi HaGadol HaMechubal Bagoyim Asher Hilaltem B'Tocham V'Yadeu HaGoyim Ki Ani Adonai Ne'um Adonai Elohim V'Hi Kadeshi V'Achem Le'enechem V'lakati etchem min hagoyim v'kibatzti etchem mikol ha'aratzot v'heveti etchem el admatem v'zarakti aleichem mayim teorim utartem mikol tumotechem umikol gilulechem atahar etchem V'natati lachem leiv hadash v'ruach hadasha etin b'kirbechem v'chasiroti et leiv
האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים, והושעתי אתכם מכל תמותיכם, וקראתי אל הדגן, והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד הרפת רעב בגויים, וזכרתם את דרכיכם הרעים, ומעלליכם אשר לא טובים, ונקטתם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים, יוודע לכם בושו, והיכלמו מדרכיכם בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תחרי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי אתכם ערים, ונבנו חרבות, והארץ הנשמה תאבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ הליזו הנשמה הייתה כגן עדן, וכי ערים החורבות, והנשמות והנהרסות בצורות ישבו, וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי, כה אמר אדוני אלוהים. עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות לכם הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קדשים, כצאן ירושלים במו עדיך, כן תהיינה הערים החורבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני אדוני. Good job. Blessing after. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tor kol haolamim, tzadik bechol hadorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mekayim, shekol devarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davar echad midvarecha achor lo yashuv rekam, ki el melech
Ne'eman v'rachaman ata, Baruch ata Adonai. Shmo. Ha'el ha'ne'eman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki hivet hayenu v'la aluva nefesh toshia b'mechera v'yamenu Baruch ata Adonai Misameach Zion b'vanea Samecheinu Adonai Eloheinu be'eliyahu hanavi avdecha uv'malechut beit David Meshichecha b'mechera yavo v'yagel livenu al kiseo lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kivodo ki v'shem kadshecha nishbatalo shelo yikbe nero le'olam va'ed Baruch ata Adonai Shmo. Magin David Al ha'Torah ve'al ha'avodah ve'al ha'nevi'im ve'al yom ha'shabbat hazeh Shenatata lanu Adonai Eloheinu li kedusha v'limenucha v'lechavod u'letifaret. Al hakol Adonai Eloheinu anaknu modim la u'mevarechim ota yitbarach shimecha Bifi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch ata Adonai Shmo. Mekadesh HaShabbat Amen. Now time to throw gently the candy, please. Almost. Let me sing together, let me clapping and singing Siman Tov u'Mazal Tov. Siman Tov u'Mazal Tov. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Yehelanu. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov. Siman Tov u'Mazal Tov. Good job. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov v'Siman Tov Yehelanu. Yehelanu Yehelanu ולכל ישראל Yehelanu Yehelanu ולכל ישראל דוד מלך ישראל חי וקיים דוד מלך ישראל חי וקיים. In addition to so eloquently chanting from the Haftarah and the Torah and leading us in portions of the service and deftly dodging those fruit candy projectiles, Kira has prepared some words of Torah about which she and I have studied together these past few months. She's prepared a Devar Torah, and she's going to deliver it now while speaking slowly and clearly and not forgetting to enunciate each and every word. But don't be nervous. So without any further ado, I give you our Bechor Bat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, Kira Baker. Shabbat Shalom. My Torah portion is about the ritual of people bringing sacrifices to the sanctuary in order to be forgiven by God for any wrongdoings. Aaron's sons, Nadab and Abihu, brought pans with incense and fire in them before God. But God had not commanded them to bring this type of offering. So according to the Torah portion, God then sent fire and killed Nadab and Abihu. Many thoughts come to my mind. Were they killed for bringing the wrong offering, or for the evil intent behind it?
Were they killed for their lack of respect for authority? Were they intoxicated with the Torah Hinsat, and which would have been prohibited in the sanctuary? We will never know. God's actions are very difficult to understand. Although I am certainly not supporting punishments such as death, we must face the consequences of our actions in our lives today. We can say our intention was good despite the result, but intentions don't save us from responsibility. The lesson I see is that serious consequences in life may occur by mistaken actions, but we can't hide behind our intentions, however well-meaning. We have to accept what has occurred, deal with the result, and learn from it. And we, unlike Nadab and Abihu, are able to apologize for wrongdoings, learn from mistakes, and specifically not hide behind our actions or intentions. In order to make the best decisions, we should follow the rules, not rush into decisions, pay attention to people and things, not perform major actions while under the influence, and simply do our best. We should always acknowledge mistakes, learn from the mistake, forgive others for their mistakes, and continue to grow. My Haftorah portion is from the prophet Ezekiel. It talks about not having contact with death, even going to hospitals, etc., because then we would be considered unclean until sundown. The portion says that we can't lead a noble life without having our bodies prepared spiritually and ritually by staying clean. In ancient times, this meant that if we were spiritually defiled, we needed the ashes of the red heifer to cleanse us. We chant this as Pesach approaches as a reminder that if we are spiritually defiled, we need to cleanse ourselves. Not unlike we will soon clean our homes and rid them of all the chametz in advance of the Seder meal. The Torah and Haftorah portions relate to each other because they talk about leading good and noble lives as best as we can. All we can do is our best and learn from our mistakes. We should follow instructions, think things through, and not rush into decisions. As Rabbi Stenger says, it's okay to make mistakes, just don't make them twice. After becoming a bat mitzvah, I will be obligated to do many things, such as giving tzedakah, not eating bread on Pesach, fast on Yom Kippur, and lighting Shabbat candles. Although I have done this in the past, I will now be obligated to respect my parents and have kindness and compassion for others. Becoming a bat mitzvah has been something I have been looking forward to for a very long time. I have spent many years at Old Westbury Hebrew Congregation, going back to preschool, learning Hebrew, studying Judaics, and preparing for this day. I'm also looking forward to my future involvement at the synagogue, such as Wednesdays with the rabbi and celebrating holidays at the special place. For my mitzvah project, I'll be volunteering with those affected by Alzheimer's. My great-grandmother had Alzheimer's disease, so I know firsthand how it affects not only the people suffering from the disease, but also those who love them. I hope I can make even a small difference in their lives. I would like to thank many people for helping me become a bat mitzvah today. First, thank you to my mom and dad. I appreciate all of your love and support. I know you both are always there for me, and I love you so much. Thank you to my sister Sydney, who is a great listener and can relate to everything I go through. She is funny and kind, and I'm so grateful for her. Thank you to my grandparents, Mimi and Papa, who would do anything to help me. Their unconditional love is felt every day. Papa, I'm so honored to wear the same talit that you wore to your bar mitzvah. I love you both so much. Thank you to my grandma and grandpa. I'm so happy that you are here today celebrating this special occasion with me. I love you. Thank you, Mr. Gross, for teaching me the Haftorah and Torah portions, as well as the prayers. I am grateful for his patience and kindness. Thank you to Mindy for helping me through Hebrew school over the years. Thank you, Cantor Caravani, for not only helping me learn the prayers, but teaching me throughout my years at Hebrew school. And thank you, Rabbi Stenger, not only for meeting with me to discuss my sermon, but for teaching me how to give speeches in the future. Your tips will certainly be helpful. I am grateful for everything I have learned from you from preschool to today. I really appreciate Rabbi and Cantor's kindness to my family over the years. And finally, thank you to my friends and family who are here today and to those who are joining by Zoom. I'm so happy to celebrate this very special occasion of becoming a bat mitzvah with all of you. Shabbat Shalom.
So first off, wait, don't go anywhere. Shabbat Shalom. You know the drill. You remember your sister's bat mitzvah. I'm going to hold you to what you said on Shabbat in front of the Bima about joining us next year with Wednesdays with the Rabbi. Okay? It's a pleasure to have your sister there. It's a pleasure Katie Gross is sitting there to have her there. So I'd love to continue learning with you. We love your family. I remember when you were in preschool here. It seems like it was just yesterday, but was it 2013 or 14 that you graduated the program? I can't. Sometime around that? Wow. It's amazing. Where does the time go? So I want to present you with two gifts. I think these are purple. You could say are crimson colored, right? You recognize these? Right. So Rich Fitter is going to come up in a moment, an officer on behalf of our congregation, and he also happens to be our fundraising chair. He's going to present you with some gifts and some nice words, but I want you to add these to the gifts that you get. Why? When you go home today, put them in your parents' freezers. Okay, and then one day you're going to meet someone special. And about a week before your wedding day, I want you to take them out and thaw them out. And on your wedding night, after the festivities and everything like that, which hopefully Cantor Caravani and I will have the pleasure of officiating at, I want you and your special someone to each consume one. The idea being you're going from simcha to simcha, from one joyous occasion to another. Right? I think you're going to be very successful in your life ahead. You're going to graduate middle school, you're going to graduate high school, you're going to graduate college, but the next major Jewish milestone that you'll have in your life will be your wedding day. So take these with you and don't remember this very special occasion. And I'd like now to ask you to bow your head ever so slightly, and Cantor Caravani we're going to bestow upon you in the Hebrew and the English the Birkat Kohanim, the priestly benedictions. יברכך אדוני וישמרך. May the Lord bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord God gaze upon you and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך. Shalom. May the Lord God shine his countenance upon you and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all, what we need in this world today, peace. And now, without any further ado, I'm going to call up Rich Federer to present you with the gifts. Let me have that. Okay. Good morning, Shabbat Shalom. I'm Rich Fitterer, the fundraising vice president. Thank you all for being here this morning to witness Kira Baker become a bat mitzvah. And first, I want to wish a warm mazel tov to Kira's parents, Janine and Benjamin, and to her extended family. It's always nice together and celebrate in the company of family and friends, especially in person. Kira, you conducted yourself with such poise on the Cantor's Bima, and you devour Torah as well. And on behalf of the Board of Trustees of OWHC, I have some gifts to present to you. First, a bat mitzvah certificate to commemorate the day. That's in here. Also, an invitation from the Sid Jacobson JCC to enjoy a free teen membership for a year. And your very own set of candlesticks, and a chumash, and your very own portable version of the Eitz Chaim that we use here in Shul, in which we read Torah. It's been my pleasure to share this morning with you and your family. Once again, Mazel Tov and Shabbat Shalom. And wait, one thing we should add to the gift bag is your sermon, because you said you listened to my tips. And if you become famous one day, which I have no doubt you can be, we could say this was your first official public speech, right? So I'm going to ask you to take these gifts and now walk over to your mom and dad and your grandparents. And to Sydney, I'm going to ask you to rise in your seats. And no, just the family, just not everyone else has to rise. Sorry, a little misleading. And I'm going to ask you to say with me the very special blessing, the Shechianu. We're going to say it, of course, the first night of Pesach, second night of Pesach too. We say it on all special occasions, and it goes like this, if you could repeat after me. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shechianu, v'kiyamanu, v'higianu, lazman hazeh. Praise are you, Lord our God, sovereign of the universe, who has kept us and sustained us and caused us to arrive at this most auspicious occasion.
and to many more Shehechianu moments together in your future. Amen, Selah. You may be seated. We continue with a little Aramaic, Yakum Por Khan, page 148. קום פורקה משמיה, חינה וחיסדה ורחמים וחיים אריכה. מרנתי בשמע כל זמן קודם הדין ונאמר אמן, מי שברך אבטנו ויעקב שרף קו ורחב אליה ויברך כל הקר הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. מי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למעון ויאל הקידוש להבדלה, ופת לאורחים, וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. וישלח ברכה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. עם כל ישראל, ישראל לכם, ונאמר ונאמר אמן. עם כל ישראל, ישראל לכם, ונאמר ונאמר אמן. Please rise as we're led in English, a prayer for our country, bottom of 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all race and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say Amen. And a prayer for the modern state of Israel in English, top of 149. Avinu Sheba Shamayim, rock and redeemer of the people, Israel, bless the state of Israel. With its promise of redemption, shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Amen. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו. ברך ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, פרוס עליה סוכת שלומך. אבינו צור ישראל וגואלו. אבינו אבינו צור ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה בתקנם בעצה טובה מלפניך. בתקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו אבינו צור ישראל וגואלו. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו.
חזק את ידי מגני את קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיאטריהם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. We remain standing for the moment, page 150. We have Birkat HaChodesh, the prayer for the new month, and the new month of Nisan, in which Pesach falls, will take place next Shabbat. So Friday at sundown through Saturday evening. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של תורה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלם. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאבותינו, בגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, חבר עם כל ישראל, חבר עם כל ישראל, חבר עם כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש ניסן יהיה ביום שבת הבא עלינו, ועל כל ישראל לטובה, ועל כל ישראל לטובה. חדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, על כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, ונאמר אמן. You may be seated. We continue responsively with the Ashrei middle of 151, led for us by the fabulous Baker girls, Sydney and Kiera. I don't know if people remember, that was like a 1989 movie, right, with Jeff Bridges and Michelle Pfeiffer. Good movie. And Bo Bridges. Okay. You ready? Coming close to the microphone. Let's do it together. Close to the microphone. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehallucha Selah. Ashrei Ham Shekacha Lo, Ashrei Ham Shadonai Elohav. Tehillah LeDavid, Armim HaElohai HaMelech,
Baruch Shimcha le'olam va'ed. Bechol yamav barchakav alal shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'mulam me'od, ve'ligdulato in heker. Dor ledor yishabach ma'asecha, v'rotecha yagidu. Hadar kivod hoteha, v'zivei niflotecha asiha. Ve'zuz nerotecha yameru, dulatocha saprana. Zecher rav tovcha yabi'u, v'tzivkatcha yeranenu. Chanud v'rachum Adonai, erech apayim u'to chased. Tov Adonai lakol, rachamav al kol ma'asav. Yaduch Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yivarchucha. Kivod malchutcha yomeru, gvuratcha yedaberu. Lo dilim ne adam gvurtav, v'gvod hadar malchuto. Malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador. Somech Adonai l'chol hanoflim, zokef l'chol hakfufim. Enechol elecha yesaberu, ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. Poteach et yadecha, u'matzbiya l'chol haratzon. Tzadik Adonai bechol ziraha, v'tzaddik bechol ma'asaha. Karov Adonai l'chol karav, l'chol asher krav emet. Ritzon yereav ya'aseh, ve'et shavata yishma ve'yoshi'en. Shomer Adonai kol avav, erkar l'shaim yashmid. Tehila Adonai daber pi, v'yivarech kol basar shem kodsho olam va'ed. V'anachnu nivarech ya me'ata ve'adolam. Hallelujah. We rise, page 153, Seder Haknasat Sifrei HaTorah, the service for returning the Torah scrolls to the Ark, page 153. Sydney's doing a good job too. Okay, we go good direction. Follow me, everyone. Adonai lamabul yashav, vayeshev Adonai melech leolam. Adonai oz. Look about two women on the left side. Adonai yevarech et amo b'shalom. Uvnocha yomar shuva Adonai levotemcha v'sei kum Adonai mnochotecha tamon rozecha. Kohanecha et b'shut tzedek b'chasidecha renu. Ba'avot David avdecha tasher b'nei meshichecha. Ki lekach tov natati lachem. תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא, למה חזיקים בה, בתומכיה מקודשה. דרכיה, דרכי נועם, בכל נתיבותיה. השיבנו אדוני, אליך ונשובה. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Shabbat Shalom, everyone. Let's try that again. Come on. Shabbat Shalom.
Much better, much better. Please, you may be seated. So, those of you who know me may know that in addition to being an Abba, a father, and the rabbi here at Old Westbury Hebrew Congregation, which is my primary role, I also do some work for the Benz organization. You know, the Benz Delis, the car place, and they've got Greenvale, they've got Woodbury, they have a location in Florida. I, along with a number of conservative rabbis in the area, we're mashgichim. We supervise and we're on shifts and we go in sometimes on a daily basis to make sure that all the products there are kosher, everything that's supposed to be there is there, everything that shouldn't be there isn't there. Not unlike, of course, in this week's Torah reading, you were learning about the origins of the laws of kashrut, the dietary restrictions. And recently, one of the managers there asked me a question. He said, I'm totally serious. He goes, Rabbi, I have to ask you this. I was wondering, you know, with all these things you hear today about service animals, people having service dogs and service monkeys, I've heard of trying to have service alpacas and llamas. A woman tried to take a service peacock with her on a plane not too long ago. True story. He said, if you're Jewish, can you have a service pig? He goes, I'm totally serious. He goes, can you have a service pig? You know, with the issues of, you know, kashrut and so forth. I said, look, first of all, you know, if you have to have an operation and you have to have, let's say a pig valve placed in you for surgery, you can do that. If it's to save a life, you absolutely can do that. I said, second of all, following through the logic, if you're a Jewish person who's blind, obviously you can have a seeing eye dog. There are people that are handicapped who have service monkeys, if you know, you've heard about this. I said, and the truth be told, dogs and monkeys are just as treif as pigs. And there's no restriction about using them, right, or having them if you need them for medical or physical purposes, or even in the case of a service animal for emotional, psychological purposes. Most animals, most mammals, unless they have a split hoof and chew their cud, they're treif, right? The exception, of course, are the bovine species, and it's enumerated in this week's Torah reading. But I said, look, the cantor's got a dog, I've got a cat, they're pets, they're both treif animals. People have this concept of pigs being the most treif thing you can imagine, but the truth is, any animal that's treif is treif, right? A dog or a cat, a monkey, they're just as treif as a pig. I guess the only difference is we don't think about eating a dog or a cat or a monkey. But truth be told, if we're Jews, we shouldn't be thinking about eating pigs either, right? But, okay, no judgments here. When something's treif, it's treif. But you can use it for alternate purposes, for medical reasons, or sometimes for other reasons. And the thing about the pig in particular, the chazir, in fact, it does have a split hoof, so it has one qualification of being kosher. The problem is it doesn't chew its cud, so therefore it's not kosher. But again, it's no more treif than any of the other numerous species, reptiles, mammals, and birds, and certain fish species, shellfish that are listed. Maimonides, a philosopher, a rabbi, and a medical doctor who wrote and preached about over 800 years ago, said that I don't refrain from eating the pig because it doesn't taste good. For all I know, it tastes very good. I don't eat pork because it's stipulated in the Torah. And Maimonides was a rationalist, by the way, right? He knew about things like trignosis, which may have been some philosophers and historians think the reason for prohibiting pork products and was because of trignosis, or shellfish was because of a fear of sickness, illness that you can have. But he says no, it's more than just a medical reason. It's something that's stipulated in the Torah. That's why I won't have it. And for all religions, but Judaism in particular, sometimes it's required that there's a leap of faith. There's not always reason, there's not always rationale, but there are certain things we're told to do that we do, and certain things we're told not to do, which we're not supposed to do. As Kira chanted for her bat mitzvah, the whole ritual of the red heifer, right, the para aduma. Why would the ashes of this earthen-colored bovine
make you clean if you had come in contact with a dead body. In fact, coming in contact with a dead body or any types of corpse, an animal as well, why would that ritually defile you? Right? We don't know, but that was the rationale of the Torah. In fact, there are two types of laws that are stipulated from the time of the Torah itself. There are laws known as mishpatim, which are judgments, adjudications. These are laws that are rational. They make sense. Like the laws you have in the Ten Commandments, you can't kill, you can't steal, right? These are laws that all of society should have on the books. They make rational sense. A lawless society is not going to be able to function very well, not for long. But then there are laws in the Torah that don't seem to have any rational basis, chukim, right? These are called ordinances, right? Keeping kosher, the dietary restrictions, the red heifer. They don't seem to make practical sense. There are plenty of societies that don't follow those laws, and they do just fine. But nevertheless, they're stipulated. We may not be able to understand the reason, but they're on the books, literally, and we have to follow them. And that's what religion requires. That's certainly what our religion requires. There are certain things you just do because they're part of the ritual, they're part of the tradition, they're part of the inherent heritage. Now, I think about that whole idea about having that leap of faith sometimes, particularly in the case of trust and uncertainty, and sometimes there has to be trust in uncertainty. Sometimes we don't always know the reason for something, but we still have to hold to our faith, to our phrase traditions. It doesn't mean abandoning certain practices, and it doesn't mean abandoning certain beliefs. Now, Jews, have asked for generations now good questions. Look what happened historically to us. Look what we've been through. The Holocaust, for instance. Even Jews who are very religious, even Jews who follow the dietary restrictions to the hilt, even let's say when they were in hiding, they wouldn't eat treif products, even if it could have helped preserve their health. Yet they have maybe were caught by the Nazis. They went through the death camps. They were killed. What about all those innocent souls that were killed through the Holocaust, through other wars and genocide, right? Where was God then? Where was their belief then, right? How much did it protect them? And that's a good question. Abraham Joshua Heschel, I think one of the greatest conservative rabbis, philosophers, theologians of the last century, said, a better question than asking where was God during the Holocaust is to ask where was man during the Holocaust? Or better yet today, we can say where was humankind during the Holocaust? An innocent person gets murdered, for instance, right? You could say it's humanity's inhumanity to humanity. Blame the fact that we are an imperfect species, right? We have freedom of choice, and therefore sometimes we choose to do the wrong things. We choose to do evil. We choose to act in an evil way. Now that might be able to answer the question about why do wars happen, why does genocide happen, why are there evil people in the world, whether it's Hitler or Mussolini or Pol Pot or Idi Amin or somebody like Vladimir Putin. But here's another question. What about when innocent people, good people, get cancer and die? They're taken before their time. What about natural disasters? What about hurricanes and earthquakes that wipe out entire communities? You can't blame humanity for that. So where's the answer? Where's the rationale? Where is God in a case like that? And it's a reasonable question. In this week's Parsha, we learn about tragedy. We read about the death of Aaron's two sons, Nadav and Avihu, at what should be a momentous occasion, a celebration, right? The inauguration of the priesthood of Aaron and his sons right after they've inaugurated the sanctuary. And they offer up this Eish Zarah, this alien fire, and then fire shoots forth from heaven and eviscerates them. And the whole ceremony is marred. Aaron loses his two sons. And he can't even go into mourning right away because he has to perform the priestly sacrifices and the priestly rituals, the priestly rites.
They say it's the greatest tragedy when a parent outlives a child. Why did this have to happen in this way? Was it an accident? Did they not know what they were doing by offering up this strange or alien fire? Did they play with fire in the wrong way? They got too close and they got burned? Were they possibly, as some commentators have hinted, they were trying to usurp their father Aaron's role, trying to take the high priesthood away from him, not listening to the instruction of their elders, their father Aaron and their uncle Moses, and even God's command? They were acting presumptuously and they had to be stopped. Was it still fair or necessary to take them that way? There's a hint in the Torah that they may have been inebriated, they may have been intoxicated, maybe they were drunk. The idea being, when we drink under the wrong occasions at the wrong time, when we're supposed to be acting responsibly, professionally, who knows the dangers that we can incur, not just upon ourselves, but others. So maybe that was the possibility. Even so, there's no clear reason stipulating in the Torah, one way or the other, as to why their lives were taken. It's left up to the commentators, to the generations. It's left up for us to decide, to argue, to debate. The idea being, sometimes bad things happen. Sometimes we don't know the reason. Sometimes we don't know the rationale. And Moses, in his own way, seems to try to explain it to his brother Aaron. He says to him, Bekarov ekadesh v'benai kol ha'am ekaved. In other words, through those closest to me, I make my presence known and I honor them. And Aaron responds simply, Vayidom Aharon. Aaron was silent. He didn't say anything. There were no words. The words of his brother, perhaps, don't seem to work. They fall on deaf ears. Perhaps it's not really an answer, the answer he was looking for. Whether it was a righteous act, whether it was an accident, sometimes the best thing to say is nothing at all. Sometimes you can't say anything at all. Aaron actually loses his temper a little bit later on. One of the few times we hear of that happening, when he doesn't take part in the sacrificial rites, and Moses confronts him about it. And Aaron, in his frustration, says, would anything I do this day have been right after the tragedy that's befallen me and my sons? And Moses seems to understand. The idea being that sometimes ritual isn't always as comforting as we want. Sometimes we want answers and the answers aren't there. Sometimes we get angry. Sometimes we get frustrated. We feel confounded. We feel abandoned. And all that is understandable. Even as a rabbi, I struggle with this. I don't always have the answers for why tragedy happens, why innocent people are taken. If I did, if I knew the answer, believe me, I would bottle it and sell it and be a multi-zillionaire. But there isn't an easy answer, right? Because Judaism is about a journey. Judaism is about a path. Judaism is about learning. Judaism is about a struggle. And what I would say to you, as much as sometimes we want answers when tragedy strikes, as much as we sometimes might question God, and that's understandable, maybe what we have to remember is we should never question one another. We should never question our faith in our people, on our community, because that's when you should be looking to the community the most. That's when you should be looking to your people the most. And what I would want to leave you with, if it helps at all, we can't abandon the journey. We can't abandon the struggle. The questions, the concerns, the frustrations, it's something our people have been dealing with going back centuries, going back millennium. It goes back to the Bible itself. If there's any sense of comfort, know that Moses didn't have all the answers. The greatest prophet in our tradition, the first rabbi in our tradition. His brother Aaron, the first high priest, didn't have all the answers. It's something our people have always struggled with. We're not alone in that. We can't give up on one another any more than we can give up on ourselves. Just know, perhaps, that in the end, when all might seem most lost, and we may feel most vulnerable, most afraid, and most alone,
know in those cases that as Jews, we're not alone. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise for the Chatzi Kaddish, page 155. And I'd like to call Kira back up to the bima. No rest for the weary, sorry. No good deed goes unpunished. You're going to help the cantor conclude the service. Page 155, the Chatzi Kaddish. Remember, whenever we hear the Chatzi Kaddish, it marks a transition. So we're about to transition now into the Musaf service. That's the additional part of the service and the last major portion of our service this morning. Let's go, Kira. What, you afraid to make noise? 1, 2, 3. Yikadav, Yikadash, Shemei Rabba. Amen. Be'alma Dibra Kirute, Be'amlich Mahute, V'chayechon uvyomechon, Uvayedecho B'Yisrael, Ba'agala, ubizman karib, v'yimeru, Amen. Yehi Shmei Rabba Mevora, Le'olam U'lo Me'omaya, Yipara, V'yishtava, V'yipa'ar, V'yitravam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yi'aleh, V'yithalach, Shemei Dekudsha, Rechu, Le'elam Yinko, Birhata V'shirata, Tushbechata v'nechemata. Ta'amin Rame'ama, V'yimeru, Amen. We begin the Amidah together, the standing portion of the service from Musaf, page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם ולא יצחק ולא יעקב ולא שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל אלוהי לאה, האל הגדול הגיבור בנו לאל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בני אלמן שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפה מיכה. Where are we? מלך ממית ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים, נעריצך ונקדישך כסוד צייה, שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך בקרא זה ואמר, קדוש קדוש. Wake up. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ממקומו הויפם ברחמים, ואחרונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, שמע ישראל, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. Loud. If not, I don't know what they're gonna do. Let's go. 1, 2, go.
לדור ודור, לדור לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך. Again. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך. ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Finally, in the Hebrew or the English, through page 161. My sister. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude on page 181 with Kaddish Shalem. התגלה והתקדש שמי רבה, ועוד מה דברה קרותיהם וכותב חייכון ומחול ומחד יחוב ישראל, בעגלה זמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי יתברך ושתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתעלה ותעלה שמי קודשה. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמינה מרבה ואמרו אמן. נתקבץ לו טון ובוטון וכל ישראל, קדם עוון וישמע ואמרו אמן. יש לה רבה משמע וחיים מלם כל ישראל ואמרו עושה שלום ממרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. And you may be seated. Page 182. Ein Keloheinu, the Baker sisters, the Baker gals. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kmoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kmoshienu, No de Ledonenu, No de Ladonenu, No de Lemokeinu, No de Moshienu,
Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha et Koret Hasamim. We rise for Aleinu. This is Spanish, okay? Don't read Spanish. 1, 2, 3. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latek edula leoter breshit, shelo asanu kegugei haratzo, velo samanu k'mishpachot hadaman, shelo sam helheinu kahem, v'gol aleinu kehol hamonam, v'anachnu korim u'mishavim u'modim, Lifnei melech malchei amlachim HaKadosh Baruch Hu שהוא נוטה שמיים בשמיים ממעל ושכינתו זו בגוהי מרומי הוא אלוהינו עינות אמת מלכנו אפת צורתו ככתוב בתורתו בידת היום השבות בלבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינו דרכי נקבלך אדוני אלוהינו ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד Mourners Kaddish. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrach irutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'imiru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh. V'yithadar, v'yitalev, v'yitalal, shmei dekudesha, brechu. Leila min kol birchata v'shirata, tushpachata v'nechamata, damiran be'alma v'yimeru, amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu, v'yakol Yisrael, v'yimeru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, aleinu, v'yakol Yisrael, v'yimeru, amen. Shabbat Shalom, everyone. I'm going to turn things over to our trustee on the Bima this morning, our trusted trustee, Rich Fitterer, for announcements and thank yous. But one thing I just want to mention, because we just realized it this morning, at 12:30 or so, we're going to have a mincha service, an afternoon service in the chapel just down the hall. We have someone who has a yortzeit and someone else who is reciting Kaddish. So if you'd like to, it's not a long service, it's 20-30 minutes, but just join us in the chapel at 12:30-ish. We want to get a minyan. And I really do want to thank Kira Baker. She did an amazing job. I loved working with her, and I just hope to continue to work with her. I'm going to turn things over to Rich Federer for further announcements. Thank you, Rabbi Stenger. This Sunday at 11 a.m., Ronnie Gross's Torah class will be on Zoom based on the book World Mass by Rabbi Akiva Tatz. This Tuesday at 10 a.m., we have Joga, which is yoga with a Jewish flair, in the adult library. Tuesday, 11 a.m., ladies' Hebrew reading class with Cantor Caravani. And there will be no Wednesdays with the Rabbi this week. No, there is. There is? Yeah. Oh, okay. I stand corrected. I have no, but if there is... Oh, you know there is. Okay. There is? What's been involved? Oh, there is. Sorry, there will be Wednesdays with the Rabbi this week. Please come. Okay. If you're a teen.
Thursday, 7 p.m. Board of Trustees meeting, followed by a congregation meeting at 8:30 p.m. by Zoom. And next Shabbat will be April 2nd. We'll be celebrating the bar mitzvah of Ryan Moadel, son of Adina and Ken. Monday, April 4th, congregants Sabrina and John Levin are co-chairing UJA's A Night of Broadway Stars. Registration information is in the weekly announcements. Passover is coming. Erev Pesach is Friday, April 15th. Forms to sell your chametz are also in the weekly announcements. June 7th will be our gala celebrating OWHE's 75th anniversary, June 7th at 7 p.m. Look for the invitations, which will go out soon. Journal and sponsorship opportunities will be available. This is one of our major fundraisers for the shul, so we hope that you all can come. Thank you. Thank you. Thank you, Rich. I hope everyone got that, but of course, everything's available on the website and Facebook, which I occasionally post on. But again, I do want to also thank the Baker family for sponsoring Kiddush this morning and just the wonderful job that Kira did. We're going to conclude with Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi here, and then, of course, just next door, which you're all invited to join us. So for Adon Olam, page 187, all of Kira's friends who are here this morning and cousins, they want to come up on the bima and join her. Some of them are our congregants' kids, so I want to see them go up there, like Jonathan Perlman and Sophia Saraf and Gemma Slade. But everyone else is welcome to come up and join. Okay. Coming up. 1, 2, 3. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ונעשה בחפצו אז המלך שלו נקרא ואחרי יבלוט הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארת והוא אחד ואין שני והמשילו והאווירה בלי ראשית בלי תחתית ולא העוז והמזרח והוא אלי והי גואלי וצורחב לי ועת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנקוסי ביום מקרא ויעטב אפקד רוחי ועת אישן והעירה ועם רוחי יביאתי אדוני לי ולא אירא. Okay. Kids, friend, come in there, we have grape juice. So each of you hold the cup, don't drink until we let you know. Yeah. Kira, coming up. Kira, coming up. Where are you, Kira? I need to do a Did you buy it? Where did you buy it? I think we have it. Okay. Oh, no, it's good. I'll bring it to you. Go down, go down. Okay.
Amen.